A ovelha é um mamífero e herbívoro. O carneiro é o macho da ovelha e os juvenis são cordeiros ou borregos. A ovelha é um animal de enorme importância econômica, como fonte de carne, laticínios, lã e couro. No Brasil, principalmente na região sul, utiliza-se muito o pelego, peça típica dos arreios gaúchos, constituindo-se do couro de carneiro ou ovelha, com sua lã natural ou tingida, colocada sobre a sela para permitir ao cavaleiro uma cavalgada mais confortável. Existem hoje mais de 1.400 raças diferentes de ovelhas e, acredite,
Elas podem ser encontradas em praticamente todos os lugares do mundo. Yeah.